ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। আজকের যে ভিডিওটা, এটা আরটিআই নোটিসের সেকেন্ড পার্ট। এর আগে যে ফার্স্ট পার্ট ছিল সেটা অবশ্যই দেখবেন। সেই ফার্স্ট পার্টটা দেখে এই সেকেন্ড পার্টটা দেখলে জিনিসটা আরও সুবিধা হবে বুঝতে। Benefit of RTI. What is the biggest benefit of RTI Act? Right to Information Act 2005 ensures that the people we put in power remain answerable to us always, and by no means can they use public funds arbitrarily. It is one of the most powerful legislations in the hands of the people that empowers them to seek information from the government. রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্টের সবচেয়ে বড় বেনিফিট এটাই যে সাধারণ মানুষের যে কোশ্চেন করার অধিকার রয়েছে গভর্নমেন্টের কোনো বিষয়, যে পাবলিক ফান্ড হতে পারে, যেগুলো বিশেষ করে আরবিট্রারিলি কেউ যদি মিসইউজ করে কিছু করে, এইগুলো জানার যে অধিকার রয়েছে সেটা, যে অধিকার বলে যে কোশ্চেন করা হয়, সেটা তারা আরটিআই অ্যাক্টের নোটিস এগেনস্টে তারা উত্তর দিতে বাধ্য। আর যদি সেটা না করে তার এগেনস্টে লিগাল প্রসেসিং আছেই। ইজ আরটিআই অ্যাক্ট এফেক্টিভ? It is an effective means to promote democratic ideology. The Act is a powerful instrument to fight against corruption. Access to information can empower the poor and weaker sections of society to demand government information about public policies and actions, thereby led to welfare of all. এইটা একটা গভর্নমেন্টের, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে এটা একটা প্রমোট করে, কি প্রমোট করে, যে ভারতের যে ডেমোক্রেটিক আইডিওলজি সেটাকে, না এটা সবারই জানার অধিকার, তাই জন্য এটা ডেমোক্রেটিক আইডিওলজি প্রমোট করা হচ্ছে। দি অ্যাক্ট ইজ পাওয়ারফুল, এটা খুবই পাওয়ারফুল অ্যাক্ট যে করাপশনের এগেনস্টে ফাইট করার জন্য। অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন এম্পাওয়ার দ্য পুয়ার অ্যান্ড উইকার সেকশন অফ সোসাইটি টু ডিমান্ড গভর্নমেন্ট ইনফরমেশন। গভর্নমেন্ট ইনফরমেশনের যে রয়েছে পুরো এই সোসাইটি, উইকার সোসাইটির জন্য কী কাজ করছে, এগুলো সবই জানা যায়। পাবলিক পলিসি কী, এগুলো সবটাই জানা যায়। তাই জন্য এটা দেশের ওয়েলফেয়ারের কাজেই লাগে। হাউ পাওয়ারফুল ইজ আরটিআই অ্যাক্ট অ্যান্ড হাউ ইজ আরটিআই এনি ডিফারেন্ট ফ্রম আদার অ্যান্টি করাপশন লজ? When it comes to RTI, there are watchdogs on multiple levels to ensure the Act is followed in letter and spirit. The Act has employed a perform or perish approach besides setting up a mechanism to dispense information. Every government organization is needed to appoint one employee as a public information officer, that is PIO. Once a department gets an RTI request, it is the responsibility of the PIO to furnish the information to the applicant within 30 days. Failing to do so means a monetary fine can be imposed on the PIO. The longer a PIO makes an applicant wait, the more the penalty level levied on him or her. There have been instances where PIOs have been asked to cough up an amount in thousands of rupees as fine. এটা বোঝাই যাচ্ছে যে আরটিআইতে যে পিআইও থাকেন, মানে পিআইও হচ্ছে পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার, তাকে একটা নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয় কোনো আরটিআই করে যে কিছু ইনফরমেশন জানতে চায়, সেটা যদি সে নির্দিষ্ট সময় তার 30 days।
তো সেই 30 days মধ্যে যদি না জানাতে পারে কিছু, তাহলে তার উপরে একটা ফাইন ইম্পোজ হতে থাকে। তো সেইটা খুবই একটা এফেক্টিভ সাইন যে মানে তোমাকে এই টাইমের মধ্যে কেউ আরটিআই নোটিস করে কিছু জানতে চাইলে অবশ্যই তোমাকে জানাতে হবে, আদারওয়াইজ তোমার উপর ফাইন ইম্পোজ হবে। এভরি স্টেট হ্যাজ অ্যান ইনফরমেশন কমিশন comprising a chief information commissioner and a few information commissioners, former judges, IAS, IPS officers of implicable record are appointed to these positions by the government. Above them in the is the Central Information Commission, and below them are first and second appellate authorities to see to it that an appellant does get the RTI information he or she has requested. What happens if RTI is not answered? অনেক সময় দেখা যায় যে আরটিআইতে নোটিস করে দেখা যাচ্ছে যে সে অ্যান্সার দিচ্ছে না, তখন আমরা কি করতে পারি? If the applicant does not receive the response for the RTI within 30 days or 35 days in case the application was transferred to another department or was submitted to APIO of submitting the application, then the applicant can file for an appeal. First appeal is the statutory remedy available to the RTI applicant. When there is no response from the public information officer within stipulated time limit, or the decision of PIO is not satisfactory, or the PIO offered, supplied incorrect, misleading information, or demanded exorbitant further fee, etc. আমরা 30 থেকে 35 দিনের মধ্যে যদি আমরা কোনো তার আরটিআই এগেনস্টে যে পিআইও অফিসার যে আমাদের রিপ্লাই দেয় সেটা যদি না দেয়, কিংবা সে যদি কোনো মিসলিডিং করে, কি ইনকারেক্ট করে, কি কোনো অন্য বেশি ফার্দার অ্যামাউন্ট ক্লেম করে ফিজ হিসেবে, তো তার এগেনস্টে আমরা অবশ্যই অ্যাপিল করতে পারি। মানে পুরো ব্যাপারটাতেই আরটিআই যে নোটিশটা করেছে সেখানে পিআইও কি এপিআইও অফিসার খুবই প্রেশারে থাকে, কারণ তাকে মনিটরিংও করা হয় সে কী কাজ করছে না করছে। ক্যান আরটিআই বি চ্যালেঞ্জড ইন কোর্ট? আরটিআই কি কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যায়? The RTI Act says categorically that no appeal is possible beyond the commission for RTI. So no court by law can hear an appeal against an information commission. The mandatory time period for filing complaint. Complaint can be filed immediately if CPIO of public authority refuses to accept RTI application as per RTI Act 2005. After receipt of reply to RTI application or 30 days after filing of RTI application, and if no reply received. Penalty and disadvantages. What are the penalty of RTI? The RTI Act allows an information commission to levy a penalty of rupees 250 per day up to a maximum rupees 25,000 on a public information officer for delay in providing the information which has to be mandatorily furnished within 30 days. As per section 21 of the RTI Act, the CIC or the SIC has the powers to impose a penalty on the PIO while deciding on a complaint or a second appeal. The penalty can be imposed if the PIO has refused to receive an application not furnishing the requested information within 30 days of receiving the application. RTI Act 2005 এটা খুবই ভাস্ট সাবজেক্ট এবং খুব হেল্পফুল।
যদি কোনো আরটিআই নোটিশের এগেনস্টে পিআইও যদি তার উত্তর টাইমলি 30 ডেজের মধ্যে না দেয়, তাহলে সে ফাইনটা 250 টাকা থেকে 25,000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে এই ডিলে করার জন্য। অ্যাজ পার সেকশন 21 অফ আরটিআই অ্যাক্ট, সিআইএস আর এসআইএস তাদের পাওয়ার আছে পেনাল্টি পিআইওর অফিসারের এগেনস্টে ইম্পোজ করার, কিন্তু সেটা মানে সেকেন্ড অ্যাপিলের কমপ্লেন্টের উপর বেস করে। পেনাল্টি ক্যান বি ইম্পোজ ইফ দ্য পিআইও হ্যাজ, মানে যদি এটা পেনাল্টিটা ইম্পোজ করা যায় যখন দেখা যায় যে পিআইও অফিসার এই যে নট ফার্নিশ দ্য রিকোয়েস্ট ইনফরমেশন উইদিন 30 ডেজ, যদি সে তার রিপ্লাইটা 30 ডেজের মধ্যে রিসিভিং অ্যাপ্লিকেশন না হয়, অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ করা 30 ডেজের মধ্যে তার যে বক্তব্য মানে সেটা রিটেন রিপ্লাই সেটা না করে। What are the disadvantages of RTI Act? Issue of enforceability. The Act does not give adequate authority to the information commissions to enforce their decisions. Information commissions can give direction to public authorities to take the steps necessary to comply with the Act, but are not empowered to take any action if such directions are ignored. এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজই বলা যেতে পারে। দি অ্যাক্ট ডাজ নট গিভ অ্যাডিকুয়েট অথরিটি টু দি ইনফরমেশন কমিশনার যে এনফোর্স করার ডিসিশনটা। ইনফরমেশন কমিশনার ক্যান গিভ ডাইরেকশন টু পাবলিক অথরিটিস। ইনফরমেশন কমিশনার পাবলিক অথরিটিকে ডাইরেকশন দিতে পারে টু টেক দ্য স্টেপস নেসেসারি টু কমপ্লাই উইথ দ্যাট। আরটিআই অ্যাক্ট অনুযায়ী তুমি নেসেসারি কাজ করো, এই কমপ্লাই করো, তোমার যে অ্যাক্ট অনুযায়ী যে সেকশনগুলো রয়েছে যার রিপ্লাই করে এগুলো কমপ্লাই করতে হবে, বাট আর নট এম্পাওয়ার টু টেক এনি অ্যাকশন, কিন্তু তার কোনো অ্যাকশনের কোনো ক্ষমতা নেই যদি ডাইরেকশন আর ইগনোর, যদি তার ডাইরেকশন ইগনোর করে। থ্যাংক ইউ অল। ল ব্যারেটের তরফ থেকে যে আজকে ভিডিওটা দেখানো হলো সেটা আপনাদের দেখার জন্য আপনাদের রিকোয়েস্ট করব এই ভিডিওটা আরটিআই অ্যাক্টের ফার্স্ট পার্ট এবং সেকেন্ড পার্ট এই দুটো পার্টই পুরোটা দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন, আপনাদের অসুবিধাও হবে না। আর যদি এরপরেও কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, নিচে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে ফোন করুন, আমরা এই ব্যাপারে অবশ্যই আপনাদের হেল্প করব। কোনো আরটিআই নোটিশ কি অ্যাপিল কি এর এগেনস্টে কোনো কমপ্লেন কিছু যদি প্রয়োজন পড়ে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ।